laha lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ila inga kona mingisero mgana lone FM 12 timinete ntsena kuphela ora ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula ka mgana lone FM timhaka ti tele a swi tiva ku kuna ku langutela ku kulu ka ku xana ku ta humelela yini hi vandla ra African National Congress ngopfungopfu loko ku langutiwe ka timhaka ta ku va ku vatsandeki kumbe ku vulavula timhaka ta ku timhaka leti ta xikweleti lexiya xa 200 wa mamiliyoni ya tirhandi xi tikomba xi kha xi va sala ndzhaku hi ndlela leyo se ku na ku vulavula na vateki va mahungu loku nga languteriwa kambe ke hina hi lava ku bula hi timhaka na timhaka leti ti vulavuriwa ku ta ku va economic freedom fighters va parliament yi amukerile kumbe yi tiyisisile leswaku a va kumi leave ya ku ka va nga holi ya kolomiya ka n'hweti ku nga n'hweti ya nyenyenyani ku tlhela ku va n'hweti leyi lembe na lembe ku va ku ri na state of the nation address sona swi vula ku na haxawa va nge koti ku va kolo loko swo hetelela swi fambise sweswo hi ndlela yaleyo kasi ke ku na ku vulavula kukulu loko swi ta ka timhaka ta ku tengiwa ka nandzu wa ku yiviwa purasini ra president hi ndlela yoleyo se hina namuntlha lava ku languta ka timhaka ta mati va ka hina a hi vulavuleni timhaka ta mati miganga ya ku hambanahambana va vulavula hi timhaka ta ku ha mati ku ha yini se xivutiso xi lava ku vutisa wehe ku kahlekahle u vona ngeti xiphiqo lexi endlaku ku tanihi Afrika-Dzonga hi va na ntlhontlho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo hi vukorhokeri bya swa mati ku nga va ku ri yini hi le ka 0860 002543 hi ndlela yaleyo va ku hume xiviko lexi xi nga le ku kombiseni swela timhaka ta leswaku mati lama hi ya nwaka ku ya hi xiviko lexi humesiweke hi ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo ya Afrika-Dzonga i ku mati lama hi ya nwaka a ya tikombi ya ri ka xiyimo xa kahle lexiya xa ku hi nga hetelela hi ku hi woho lama ma nga hlayiseka ku va hi ya nwa kolomo ya ka 46 wa timhaka ta mphakelo wa mati lama hi ya kumaku a yi le ka xiyimo xa kahle hi ndlela yoleyo nako ku na vaaki vo tala lava nga riku na mati i xiphiqo lexikulu lexi nga langutana na xona ivi xi tlhela xi tlhandlakeriwa hi timhaka ta letata ku na vanhu lava va nga hetelela va teka goza leri ra ku tindlela swilo leswiya swa ti-septic tank ma swi vona septic tank yindliwa a jaratini rin'we na lama nga na borehole kona mi le ku ndleni ka yini hi va ka yini ntungu walowo wu ya hetelela wu fike kwihi wu ya hetelela wu yise kwihi a hi buleni lava xifaniso xa n'wehe mi nyika xifaniso xa kahle xa hi laha timhaka ta mphakelo wa mati ka tindhawu ta n'wehe mi khumbekaka ha koho leswaku loko swi koteka loko ku ri na lava va ha laviwaka ku hundza kwalano hi ta kota ku va hi va landza hikuva hi ta va hi ri na vona va ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo hi ta va ka hi bula na DG lava va nga ta va ka va hi nyika xifaniso xa ku tanihi ndzawulo xiviko lexiwani xa va xi vitanaka the blue drop report xi vula yini eka vona leswiwani swi ta endlela swi hi pfuna ku hi kota ku twisisa ku xiyimo xa hina tanihi tiko hi le ka njhani na ku hi fike njhani ka xiyimo lexiwani hikokwalaho ka yini mphakelo wa mati lama ya tisiwaka ka vaaki swi tikomba ku ri na ku ya ehansi ka ntikelo wa woho hi ndlela yeleyo se a hi tirhise nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002543 kumbe mi tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi tirhisa handle ya X @Afrika Munghana Afrika ya C handle ka sweswo mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta va ka hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wehe eka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi wihi hi ndlela yoyeleyo kasi hi ta va ka hi bula na swi tikomba ngeti timhaka ta mphakelo wa mati ngopfungopfu vukorhokeri byolebyo byi tikomba byi khensamini se xivutiso ku loko hi fike kwalano hi nga va hi fike njhani ku ya emahlweni 0860 002543 hi ndlela leyo hi yo mhaka hi ku hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus wo sungula hi loyi mingiseri nhleka nga khensa ku va xi tlhangoma namuntlha i Rusty Stuka ni le ka Ngezimani mhaka leya mati ni hleketa ku xilo lexi nga ku humeleleni ko va timhaka ta incompetent kumbe ku va ku tirha vanhu lava va nga ri ku vona lava va fanele va tirha kumbe loko ku ri ku hi vona
swi la ku ri switirhisiwa leswi va swi tirhisa va swi tirhisela kumbe va swi tirhisa hi ndlela ya ku homboloka kumbe ya wrong. Lexi endlaku ni vula leswi i ku khalenyana malembe ndzhaku eka Ngezimani a ku ri na mukontraka wun'wana a nghenisa swiphayiphani emajaratini a hakeliwa mati lamaya hinkwaswo swiphayiphani leswi a nga swi endla kumbe leswi a swi nghenisa a swi humesa mati swi ri majaratini. Ivi ku ta vuya un'wanyana mukontraka va ku mati se ma fanele ma huma majaratini ya hina hi ku phayiphi leyi ya mina ni yi boxeteliwe ngopfu. Ivi ku tlheriseliwa mati a switarateni leswaku maybe mimiti yo karhi yi hlanganela ka xitarata xo karhi. Mati lamaya ma nga susiwa ma kha ma huma ivi ku nghenisiwa swiphayiphani swa nyuwana ma huma hi ti-timing loko ma swi lava ma nga humi for n'hweti loko ma swi lava mara ku lunghisiwe swilo leswi a swi nga onhakanga ivi ku endliwa leswi a swi twala ingaku swi ta va swo antswa mara mati ma nga ha humi. So u kota ku swi twisisa ku ri ku na system leyi nga ku tirhisiweni ya wrong ene loko vanhu va thola kumbe wo mfumo wu thola loyi a fanele a landzelerisa leswi khale a swi vitaniwaku swipikitere na yini a va le ku landzeleriseni ka timhaka ta vona. Mukontraka o fika a celacela loko a heta ku celacela huma famba maybe va pfulela siku rin'we mati ma sama huma hi ku a ku heteleni ni mpele nga tivutisa ku a swi suseliwa yini leswa khale loko ku leswa nyuwana a swi ti ku pfuneni ka you comment kwalani sweswo mingisero Mganalon FM emakumembirhi timinete ntsena ku phela awara ya 12 a ni tivi mingisero wa mina mi ta ni khomela ni mi khomise nkarhi wo leha kambe a mi kha mi hlamusela mhaka yin'wana ya nkoka swinene ya timhaka ta mphakelo wa mati ku ongeti ku endliwa project yi nga lavi ku vuyerisa hina tanihi vaaki. leswi ni nga yi langutisa xiswona leyi nga tshama yi la ka Ngezimani ni twi ingaku ku yo va waste ya ti-resources. Tanihiloko ni kombisini loko ku nkarhi lowu a ku ri na swiphayiphani leswi swi nghenise hi mukontraka hi yalowo nkarhi walowo a hi nga se kula ngopfu yini mati ma huma swiphayiphani xin'wana na xin'wana a mimitini ivi ku ta vuya sweswaku ku boxeteliwe ngopfu main pipe so a ku vuyiseliwe xitayile leswaku swiphayiphani swi va a tikhoneni. A swi twala swilo swa kahle mukontraka a celacela loko a heta ku celacela mi tsundzuka ku miceletelo yin'wana yi hundza kwala ti-gatini ta hina tanihi vanhu. Loko va heta va tlhela va nga seleteli no seletela ni tshembile ya mi yi vava ngopfu khisimusi leri nga hundza ni pake movha aka 1 kilometer before ni fika kaya hi mhaka ku laha ku nga ceriwa mati ma se ma tsutsuma laha ma vanga goji a ku nga fambeki. Ene loko u twala ingaku la ku endla ku landzelerisa mitirho leyi ya ku mi kuma ku tholiwe vanhu lava mi va tivaka mi chava ku vulavula swilo leswi swi endlekaka maybe u ta kwata or swi ta endlisa ku yini i nga vi hi swona leswi onhaka ngopfu. That's why loko ku thoriwa ku fanele ku tlhela ku tiveka ku lava nga ta landzelerisa hi vahi ku a hi fa hi nga xaniseki hi ku twisaka mi ka Ngezimani hi ku mati lama hi makuma ingaku lama ma tsutsumaka hi le ka nsimbi ni va ka nsimbi mati va ha makuma na sweswi so ku humelelini ka Ngezimani loko ta va ku nghenisiwe tipompi letiwani. Ni mi twela papa hi leswi na xiviko xi vulaka swona ku ongeti ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri ka lava va nyikiwaka matimba ya ku va tisa vukorhokeri bya muxaka wolowo ka timasipala va ri va hehla leswaku ku hetela ku thoriwa na vanhu lava nga ke vutivi na switirhisiwa swo va swi nga ri swona hi ndlela leyi kambe mi swi ri tani khenseli swinene nkarhi wa n'wina but inkomo a hi kumeni xikalavito la ni twa ku vona va angula va ku yini xikalavito nhlekani Ayi kalanga mbe. Pokeni papa minjani? Hawa tikeli ma. Akenza. Magama na moma tiges. Bara absurd kalanga. Bona ngoma kale. Indlela le. Kalanga? Na mingiseri. Aniko problem yo sungula lenga na yona I tendering system. Tendering system in ndlela leyi one vanhu va lava va nyikiwa ka tithendara teto va na wona ntivo wa mati kumbe a va na wona na la ku hlantswiwa ku mati ku tirha va mfumo kumbe ku tirha tithendara na that's another thing leyi nga problem loko swi ta ka phakelo wa mati la ku mithelelisana ndhaku ka ntsongo nkarhi lowa wa khale nyana a no va wa khale ngopfu mati lama makhale a mi ta se manavela na ku mahana a ma huma nga ku va masi so leswi ma basisi swona lama basele ma kona mara lama masiku lama mati a ma basi hi ndlela yaleyo leswi hi tlhelerisaka mhaka ya ku
a hi tlheleleni masungulweni ka ku lama hlantswiwaka kona i vo mani va hlantswaka va na ntivo ta mati malamo na kumbe vo nyikiwa hi mhaka ku ni tiva khalanga kumbe ni tiva mani ti-contracted xivutiso and then hi ya ka mhaka ku hi lulamisa njhani a hi mhaka ngopfu ya political party a hi mhaka ya yini xixikulu hi ku loko ho hi nga dlayangi system leyi ya tendering ti-sectors to tala ti le ku weni vo Eskom vo SABC vo PRASA vo yini tendering system ya feyila khalanga a hi tlheleleni ka khale ka ku tirhiwa tendering system yi le ku hi feyileni because tendering system a ya ha langutisi vuswikoti yi languta mhaka ya ku u tiva mani ivi loko u tiva mani va kota ku ku nyika ntirho walowo hambi u kha u nga swi tivi wena that's why na mati ma kona ma hlantswiwa ma nga basi and hi hina hi vavisekaka tanihi vatirhisi va mati le ku tivutiseni xivutiso xa ku van'watipolitiki va lava hi nga va vhotela va ma tirhisa mo mati malama hina hi ma tirhisaka na vana va vona va ma tirhisa na mati malama hina hi ma tirhisaka na va ma pfumala na a ni pfumeli leswaku va ma pfumala and a ni pfumeli leswaku va ma tirhisa so a ku vi na reform loko swi ta ka mhaka titenda hi ku ya hi mina loko ku navela ka mina a ku titenda hinkwato ti fa vanhu mfumo u kota ku thala because tender on top of that yi costa more than the muholo lowu munhu a ta wu kuma loko a thoriwile kusuka ka mfumo inkomo ni mi xikalaveti ni khenseli swinene nkarhi wa n'wena i sweswo mingisero Munghana Lonene FM xikalaveti u fambise sweswo wena u ri yini 0860 002543 hi ndlela yaleyo ntirhi hi ta va hi kha hi vulavula na DG wa ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo hi kha hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka ta blue green na no drop certification program leyi minongonoko leyi a ku ri khale a yi nga ri ku a yi yime ku tirha hi 2014 se holobye senzo mqunu va ku swantswa hi tlhelela kona hi ndlela yaleyo kumbexana hi nga lava na ku tiva ku timasipala ta n'we kolomu mi tshamako ti le ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati vuswikoti na ku mi tisela mati lawa ya nga tenga kambe ke ku na mingiseri wun'wana loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani papa mi njhani bothele hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile n'wana mani a khensa but I remember one time ni vulavula but mo give a thamukala ka xitoki xexo I think it was way back about 2008 or so concern a ku ri mhaka ya ku hi ndlela leyi South Africa ho ka hi nga hlayiseki mati ya hina hi kona ene hi biza i nga ri ku mtshana ho va na mati yo tala ku ri ku emisaveni hinkwayo we are ranked number 30 hi ku ya hi ku tiko leri nga oma emisaveni ene this climate change na yona yi nga ta hitela na maxangu ya lama yi hitelaka na wona sweswi mhaka leyi yi nga le ku humeleleni nyamuntlha i xiendla hi vomu botheka i xiendla hi vomu mhaka ku ti-municipalities ta hina leswi tsendaku va ti-sewage ti spilela eminambyeni minamby leyi nga ti-catchment ta hina laha hi fana a hi nwa kona laha hi nwaku kona mati laha hi kumaka kona mati lama kokiwaka kona mati and then loko ri ku timasipala ti nga ri ku tlhogomeleni ka milambu ya hina leyi na yona vhela swi swananyako yi kha yi kala a no tiva ku mati ya tata yo ma ri kwihi I remember one time ku za ku va na spillage lexi nga humelela enambyeni wa rivubye halaya ku ya hala ko mudavuli halaya va kha va pompela thyaka endzeni ka nambu vaakatiko va za va complaina ku why ku kha ku humelela swilo leswi humelelaka munhu a nga tivi ku vona a va ta popela kwihi because pipe leti a ti tele so loko i va i teka thyaka i ri popela ndzeni ka mati lama vanhu va nge le ku ma tirhiseni ma nga drinkable water ivi wena ma-contaminated la ma-contaminataku hi kona ivi i ku hi mhaka a wu nga tivi i fanele xi endla kuni ku na ndlela leyi fanele swiendliwa hi yona because a wu na mhaka ku humelela yini a ku gcineni ka swona so hi leswi endlaku hi fika laha hi nga fika kona nyamuntlha mati ya kona botpet mari a ma nweki ma thyakini mati ku na issue ya le Val Dam leyi supply-yaku tindhawu to tala swinene nakona ku ve na same problem ya ku a ku ri na sewage spillage endzeni ka val ku fana tihlampfi mati ma nga ha nweki se hi fanele ku ya nwiwaku hi mati lava nga ta kota ku nwa mati hi lava va nga na tiboholi lava nga ta kota ku nwa mati hi lava kota ku tlhavela mati other than that botpet
swilo swa swi biha etikweni ra hina ku vulavula ntiyiso i yini leswi swi nge le ku hlanganeni leswi nga ta vula ku swi le ku hlanganeni a ku swi kona xilo lexi nge le ku hlanganeni potete sweswo ni byela ku hi le ku hakeleni ka services ka masipala ku hi suseriwa ti-refugee ti cheriwa mati potete i pfulela phayiphi ya mati ku huma swilo swa ntima ndzeni ka mati ku huma loko i pfulela laha i lava ka hlamba laha ku huma swilo swa ntima swi nghena laha ka or loko i ri kuteni ka mati ku na swilo swa ntima ndzeni ka mati laha a ku fanele nga ri na mati whether ma purifayiwa or ma kiwa kwini you don't even know mara eku fanayo mati lama i ntiyiso ku mati ya South Africa mo tala a ma nweki percentage ya le henhla a ma ri mati ma nwekaka lama hi ma kumaka ka timasipala so i xi endla hi vomu a ni lava ku hi blame yini loko ku ri ku infrastructure yi le ku hlakaleni yo phela infrastructure a ho pfuka nyamuntlha yi pfuka yi hlakarini obviously ku na malembe lama yi kota ku tiyisela wona and endzhaku ka period yo karhi yi fanele yi cinciwa loko yi nga cinciwi malembe ya fanele yi servisa that infrastructure yi nga ri ku yeni laha yi fanele ya kona yi kha yi nghena ka budget leri ri nga na mbhovo yi hala nkoveni then hi expecta yini both swilo swi nge mani swi endleka hi osmosis amen isweswo mingiseri omkana lona FM from sweswo mingiseri nte la ku bulana na va ndhawu leti mhaka ta mati na nkululo hi twa ku kahle xiviko lexi xi ri yini loko swi ta ka timhaka ta mphakelo lowu wa mati kambe hi nga se endla tani a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwani hi twa ku va angula va ku yini ya sesi Lili ila nga kona mingiseri omkana lona FM va ri xandla xa holobye ya timhaka ta swa mitlangu vutshila na ndhavuko ya Afrika-Dzonga Notkawe Mafu hi ku tirhisana na ndzawulo ya xifundzankulu xa Limpopo na mfumo xivongo ka Bungeni va ta va ri na ntirho wa ku pfula ribye ra hosi Bungeni wo sungula hi siku ra vunhungu N'wendzamhala 2023 ntirho lowu i ku xixima vukorhokeri bya hosi Bungeni wo sungula mayelana na matimu na ndhavuko ya tiko ra ka Bungeni hi ndlela yoleyo nongoroko ya Afrika wa vulavula ka mugana lona na FM makomba ndlela a ri na wena hi ndlela leyi ntirhi lava ku bula na DG wa ndawulo ya timhaka ta mati na nkululo nkulukumba Sean Phillips lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi nkarhi lowu nga heteki mbilu hi na ku pfumela ku ri loko hi ka hi bula na vona va ta hi nyika xifaniso xa xiviko lexi va nga xi andlala hi ta kota ku twa ku kahle xiviko lexi xi vulavula hi yini hi ndlela yaleyo the Blue Green and No Drop Certification Program hi ndlela yaleyo Mr. Phillips, good afternoon and welcome to Mugana Lona FM. Good afternoon and good afternoon to your listeners as well. I understand the department has since resumed the project or the program of Blue, Green and No Drop certification, which was ended way back in 2014. Maybe let's start from the beginning, if we may. What had happened to discontinue this program, and what happened? Why was there a need for the program to be revived? Well, the program was started in 2008. And ran for a few years and was quite successful. It's an incentive-based program, so those municipalities which are performing very well in terms of their water and sanitation services get awards. And there was an award ceremony every year, and that was a powerful incentive for officials in water and sanitation departments to improve because many of them really wanted to get those awards. I don't know why it was closed down in 2014. I was only joined the department 2 years ago. I wasn't there at the time. It's unfortunate that the program was stopped. But since Minister Mfunu became minister in 2001, he restarted the program. And last year we issued the full Green Drop report, which is an assessment of wastewater treatment systems. And now yesterday we publicized the full Blue Drop report, which is an assessment of the drinking water systems, and the No Drop report, which is an assessment of non-revenue water and water leaks in municipalities. And we had a function where the minister gave out awards to officials from the municipalities, which the assessment showed had excellent performance. I understand the report that you gave out yesterday, the blue one. It's giving a very
dire picture of the state of the quality of water that we're drinking in the Republic. Can you give us a brief summary of what exactly were the findings of this very blue report? Yes, I can. Okay, so the Blue Drop report looked at the water supply systems in all the different municipalities. There's 144 different water services authorities in the country. That is the municipalities which have been appointed by the Minister of Cooperative Governance to be responsible for water in terms of the Constitution. Now, each of those water services authorities has a number of different water supply systems under it. And we looked in detail at all the different water supply systems in each municipality, and we looked at issues such as the condition of the infrastructure, whether the municipality has the staff with the required qualifications to be able to manage the water treatment works properly, whether the proper testing has been done on the water. There are legal requirements for the municipality to regularly test the water to make sure that it meets drinking water qualities, and also whether the proper treatment processes are being carried out in the municipality. And on the basis of scoring the different water systems according to those criteria, we were then able to rank the performance of the different water supply systems and then as excellent, good, average, poor, or critical. And we found that there's been a deterioration in the performance of these water supply systems generally across the country between the last time the report was done in 2014 and in 2023. The most worrying ones are the drinking water systems in a critical state of performance, and that has increased from 174 water supply systems in 2014 to 277 water supply systems in 2023. But perhaps most importantly, in terms of drinking water quality, which is measured in terms of the results of the tests that the municipalities do, particularly on the microbiological water quality compliance. In other words, they have to do tests to see if there's anything in the water which might be harmful to human health. That's called the microbiological testing. And there's World Health Organization requirements or standards in this regard. According to those standards, if your testing isn't above a certain level, then the water isn't safe to drink. And we basically found that 46% of the water supply systems in the country did not meet those World Health Organization standards. And that has deteriorated from 5% the last time the Blue Drop report was done in 2014. Are you able to, or are you in a position to can pinpoint what could have led to this deterioration? Yes, we know what causes the deterioration, because we also look at what are all the problems in the municipalities and the causes of the poor performance. So the one key issue is that municipalities aren't budgeting sufficiently for maintenance of their infrastructure. And the second key issue is that they're not hiring staff with the right qualifications. One of the results in the Blue Drop assessment, which is very interesting, showed that those provinces with well-performing water supply systems generally had very few shortages of staff with the right qualifications. And those provinces with poorly performing drinking water systems generally had very high shortages of staff with the right qualifications. So municipalities are also not hiring staff with the right qualifications and capabilities to operate their drinking water systems, in particular their water treatment works properly. Now there's also some... Maybe Dr. Phillips, before you proceed, let me first take a very short commercial break. We'll proceed after this 1 minute short break. Okay. All right. So mingiserom kana lona FM Dr. Sean Phillips kusuka ka ndawu leyi makata mati na nkululo ta vuya yisa mahlweni andaka leswi. Hi kona ku ta korekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana lonene FM. Makombandlela. Yingisela Twi eka SABC Plus.
ina dokodela Sean Phillips kusuka ka ndhawu leti makata mati na nkululo tanihile vangele ku hlamuseleni ako xiviko lexi va xi humeseke xa timhaka ta mati xifaniso lexi xi kumaka ku mati yo tala lama hi nwaka a yele ka xiyimo xa kahle xa ku nweka hi ndlela yo yoleyo swivangelo swin'wana swa swo ve ri ku na vatirhi vantsongo ka timasipala hi ndlela yo yoleyo Dr. Phillips, thank you very much for holding the line for me. You were still painting a picture of shortage of staff, particularly qualified ones. Are you able to go further maybe to check as to is it because of lack of people with those qualifications, or it has something to do with other forms, maybe you will call it deployment, which do not necessarily look at the qualifications? How are we doing in terms of the pool of people with the necessary skills that could help the problem that we are facing as a country? Dr. Phillips, swi tikomba riqingho ra dokodela Philip ri tsemekela ni swi ti ku endleke yini kambe ke a hala ku ta twa ku kahle ni va twa kha va vulavula hi timhaka ta mati ta ku kayivela ka vatirhi se ku kayivela ka vatirhi i mhaka ku swivandla leswi swi tekiwi hi van'wani kumbe ku kayivela vatirhi lava nga na vuswikoti kumbe vo ka va nga ri kona vatirhi lava nga na vuswikoti hi ndlela yaleyo okay nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ta va hi vulavula hi ta kota ku twa ku va angula va ku yini Dr. Phillips kusuka ka ndhawu ya timhaka ta mati na nkululo hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi xiphiqo lexi hi nga langutana na xona vayingiseri wa mehe ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta mati but Morris va vulavula hi timhaka ta ku na a hi tlhogomeli ku hi cukumeta yini kwihi hi ndlela yoleyo se i swin'wana swa leswi swi hetelela ku swi hetelela swi endla leswaku ku va na ku kavanyeta hi ndlela yoleyo va vuyile dokodela Phillips hi ndlela leyi kusuka ka ndhawu ka tamati na nkululo. Dokodela Phillips, good afternoon again. You'll pardon me, it's an African radio station, so from time to time we will be doing translation, playing back from English to our Xitsonga language. Hence, you heard me speak for a very long time in Xitsonga. But be that as it may, I was saying you were giving us a picture of the shortage of staff. Is it the shortage of staff based because of lack of people with the capacity to can do the job, or it has other factors that is leading to this shortage of staff? Okay, Abucheni Ninjani. Efukile Vijani. Mfukile. Oh, okay, sir. Okay, so we have minimum norms and standards which we set nationally for municipalities for the kind of staff, the kind of qualifications their key staff must have, particularly at the at the water purification works, at the water treatment works. It's quite a highly complicated industrial and chemical process in the water treatment works, and you must have staff with the required qualifications who know what they're doing if you're going to be able to treat the water so that it's safe to drink. So we have in our norms and standards the exact numbers for different sizes of plant of the people with the right qualifications who the municipality should be hiring. And in our view, the problem isn't that there's a shortage of these skilled people in the country. That's not the problem. The problem is that the municipalities are just not hiring the right people with the right qualifications. It's a tough one. It's a tough one. Now let's go back to the report itself. How do we navigate ourselves out of this then? Okay, so there's two things that we're doing as the national government. The first is that we're providing strong support to municipalities, which is effective and helps where the leadership of the municipality wants support and where it receives the report well and acts on the advice that's given by the people who are providing the support. We provide a lot of money to municipalities, 20 billion rand a year to municipalities as grants for water and sanitation infrastructure, and there's a lot of capacity building and training programs offered to municipalities, and Minister Ntunu is increasingly directing the water boards to also provide hands-on support to municipalities to do things like deliver their infrastructure projects. The second key thing that we need to do as the national government is to strengthen our role as the regulator. The Constitution says that municipalities are responsible for water and sanitation services,
But the Constitution also says that national government has a responsibility to ensure that those services are provided according to national norms and standards, and that national government has a responsibility to intervene where necessary, where municipalities are failing to provide that service to standards. And that's where we've been weak up till now as the national government. We need to strengthen our regulatory role and our intervention as well as to carry on providing support. And in that regard, the key change that we're introducing, about 2 weeks ago, we publicized for public comment the Water Services Amendment Bill, which includes a requirement for the part of the municipality which delivers the water and sanitation service to get an operating license from us as the national department. And that operating license, to get that operating license, they will have to show that they have minimum competency and capability requirements. And the amendments to the bill also indicate that the minister can, as a last resort, legally force a municipality to appoint a licensed water service provider if its own internal unit doing the water service provision is not able to get an operating license. I'm happy you made mention of the fact that as the department you're supporting the municipalities, but that is what you've been doing even before. I'm just thinking, what effect or how will it change the situation now? Because you've been supporting them anyway. Yes, you're correct. So what it indicates is that despite this very high level of support, the services are continuing to deteriorate. So it indicates that we need to do more than just provide support. And that's why we're looking at more fundamental reforms now, which we want to introduce through this amended Water Services Act. So as we conclude, Dr. Phillips, this report was looking into, is it what, 21, 22? Yes. How could we be doing today in 2023, do you think? Well, we'll see that next year when we do the report. We have to do it retrospectively, and I'll explain why. For example, the World Health Organization standard with regard to drinking water quality says that you need to look at the water quality tests over a period of a year and see how many of them meet the standard in order to do an assessment, such as what we're doing now, as to whether the drinking water was generally safe during that year. I see. But what we do advise the citizens is to find out from their own municipalities whether they're testing the water as required and whether the test results are showing that the water is safe to drink. Municipalities actually have a legal requirement by law. They're supposed to inform their citizens if their tests, which they also have to do according to the law, I see, are meeting the requirements or not. Okay. So it's best for people to get that information directly from their municipalities. Okay. Dr. Phillips, I'm just running out of time. Otherwise, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you. Pleasure. Okay. Isweswo mingisoromgana lona FM i Dr. Sean Phillips kusuka ka ndawulo ya mati na nkululo va ka va nyika xifaniso xa ku ye mati yo tala wena nwako a ya tengangi. Sweswo mingisoromgana lona FM languta nkarhi inongo timinete ntsene ku bile ku nga si ba awara yan'we a hi vulavuleni ha bula hi wo mati lawo mina na wena eka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 vari mati kuna swipimelo swo karhi leswi swi va ku swi vekiwile hi va the United Nations, nhlangano wa matiko ya misava, lava va nge loko mati mize mi ya yisa vanhwini va yiseni mari ka swipimelo leswi ma yi vona kako mi nga ma yisi ma ri hansi ka swipimelo leswi kumbe ma ri henhla ka swipimelo leswi, kambe ma ha yisiwa mati a vanhwini ma nga ri ka swipimelo swona leswi va nhlangano wa matiko ya misava va nga ka swona. Se i xin'wana xa swiphiqo leswi swi nga koku, xana vanhu lava va hi korhokelaku va swi tiva ku va hi korhokela kumbe vo twi nga ri vo hi ndlela favor na? Hi mhaka ku loko ku ka a va swi tiva ku va hi korhokela swi vula ku a va ta hetelela va twisisa mhaka yaleyo ya ku va hi rhumela kumbe va nga tisi mati loko va nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku va manwiwa. 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana muyingiseri hi loyi nhleka
ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani enhleka ngidodana impokisi efokeni n'wina minjhani ukile vulavula na Chawubeni la Phalavurwa ahe ya issue ya mati i xirilo xin'wana xikulukumba ngopfu kulukumba lava va ku hetaka ku vulavula va vulavule marito man'wana ya nkoka ene hina hi swi teka ingaku a hi swona swa ku timasipala ta hina a ti na vatirhi lava va kotaka ku endla ku mati ma kota ku ma purifayiwa kahle na ku tlhela ma kota ku fikelela lomu vanhu va nga kona loko ni vulavula na n'wina sweswiwani mina ni tshama majeje lulekani matikoxikaya Homulani vu-township hinkwako tindhawu teto laha mati ma kotaka ku fika koho hi lani phayiphi leyi sukaka ablantini a lepelle northern water yi rhangaka yi nghena hi koho amugangeni lani yi hetelela ku ya hetelela hi koho vanhu va koho va tirha ku xava mati ku na tilori leti rhwalaka mati ku famba ti xavisa ene va ka mati malamayani le ku sunguleni ka tiphayiphi leyi mati ma nghenaka koho va tlhela va xavisela lava va tshamaka ka muganga leyo hetelela ene sweswo swi vangiwa yini swi vangiwa hi ku timasipala ta hina loko a va teka authority ya mati aka va Mopani district and then va teka authority ya mati aka timasipala because loko va habisa ka masipala a ku nge vi na ku cinca hi ku timasipala ta hina ku tirhisiwa ngopfu tipolitiki ku hayariwa vanhu hi ku ya hi ku i-community ya hina and then hi nga langutangi ku vanhu va fanele va kuma service ka kwihi so mavonelo ya mina i ku loko ho endla ku mfumo wa hina lowu nga emahlweni ehenhla national government ku va ku ri yoho leyi vuyaka ehansi yi ta yi ta khoma issue ya mati ni vona ingaku vaakatiko hinkwavo va ta va na mati leswi ni vonaka swona na metwela papa ni khenseni inkomu I can't swi vula ku va tiyisisa xiviko ku ya hi leswi kombisaka koho ku xiphiqo xa hina xin'wana i ku thoriwa hi ku i comrade kumbe ku thoriwa vanhu lava va nga swi kotiki va nga ri ku na vuswikoti ku na xivangelo lexi nga vangi xi endla leswaku a thoriwa a nga ri na vuswikoti swi vula ku i yini hi laha hi nga kona mingiseri xikalavito hi lava nhlekani Hi, but papa njhani? hi pfokeli n'wina minjhani Hayi, wena vini ma. mirini we But mina ni ngo ni yi veka hi ndlela leyi ne. Hi ku vona ka mina timhaka leti nga ku humeleleni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i sabotage leyi nga kona and then vanhu lava nga in charge ka sabotage leyiwani va make sure left right straight and center ku ri va sabotage a ruling party ku vaakatiko va ta vona hi nga ku xiphiqo xi na a ruling party ni nga mi nyiketa xikombiso mina ni tshama la Tshwane la sweswi under municipality wa DA kambe swi swo tala ever since ku nghena DA hi le ku hluphekeni mati ni vulavula na sweswiwani a hi na mati laha hi tshamaka kona a hi na mati at all and then loko hi langutisa ku na titiraka leti ngo tala tiku ti fambaka ti kha ti tisela vanhu mati vanhu valavo hi lava ku tithendara ta ku va fambisa mati va ma yisa aka vaakatiko ene loko mo ya mi ya cheka ti-reservoir ti va ti ri na mati so hikwalaho ka yini mati ma nga koti ku ma pfuleriwa ma ya fika aka vaakatiko leswi mi swi vulaku swi vuriwe hi mutshamaxitulu wa khomixini ya timfanelo ta ximunhu a Limpopo buti Victor Mavidula va ku minkarhi ya ku tala loko mati mi ku hava ti-reservoir ti va ti ri na mati exactly ti-reservoir ti na mati kambe mati a ma fiki ka vaakatiko ene loko mi cheka ku na tilori leti fambaka ti rhwele mathangi ti nyiketa vanhu mati ene a ta tirha mahala tilori leti a ti le ku hakeriweni ti le ntirhweni so mati ya ma kuma se loko mi ku ka sabotajiwa mi va mi kha mi vula mani hi ku a ni ko va nikiwa hi vo va lava va nga ka switulu va lava va nga a hi nge hi le ka masipala sweswo hi vo va nyikaka tikontraka teto musa se a ku na lowa sabotajiwaka musa va va nyika tikontraka va kha va langutele ku vona va ta va kha va vuyeriwa kambe hi le ka tlhelo rin'wanyani ku vaakatiko va ta ku vandla ra DAR tirhi vandla ra EFF ri le ku tirheni vandla ra ANC ri tirhi kurikeni vona va swi tiva ku ri xivangelo xa ku va mati ma nga fiki ka vaakatiko i ku hi pfale ti-reservoir hi na tithendara laha hi nga ku benefiteni kona aka lava hi nga va nyika tithendara ku xaviwe titiraka tintshwa ntsena laha hina hi tshamaka kona leti nga ku dilivheni ka mati
nemetweli but nemetweli Thank you, both. xiyimo xo tika xexo mingisolome kambe ke hi ta twa kun'we mi angulama ku yini kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo mi nga rivali ku hi le ka ku tirhisaneni ka gezi ku siyerisana swi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka escom sweswiwani awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava hi lawa hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ndlela yin'we leyi ni yi tirhisaka hi leyi Epulukwane nobody sishiro Leboakgomo na le Mokopane o ikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM Kuna vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini la ndzeni va famba va fake plate na risiku va rhwa copa va n'wi kuma ku la ku na copa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu ya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndili aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika na maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika na maheteleleni ya Brazzaville phorisa loyi ala va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku masa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha va khomiwa a na ha ta na ndzi siya kwala vhene ya vona u mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi nduma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika Wa Vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi minjhani mahaxi mina lexi ni lava ku tsundzuxa ka vaaki ka xona i timhaka ta ku mati lama nga ku humeni sweswi ku vula ntiyiso i ntiyiso lowu vulavulaka hi wona ma na khombo swinene na sweswi ni yo yimela ku ba 3 o'clock ni ya nghena xibedhlele na vanhu vanharhu va nga admitiwa xibedhlele a tindhawini ta Bexi leyi please vanhu lava tshamaka tindhawini leti ya va ti vonela swinene mati lama na loko ma pfulela loko ma pfulela ka ha ri mpundzu ma rhanga ku huma matinyana mathyakanyana ku sungula so before kota ku ta huma lama hi ma vonaka hi matihlene ya basile mati lama a ma basangi vanhu va le ku admitiweni xibedhlele kahlekahle ndhawu ya Bexi leyi vanhu va kona va le xibedhlele boti ku vula ntiyiso a hi ti voneleni swinene mati a hi ma viriseni hi kota ku mana la hi nga na timali hi kota ku xava lamo xava hi kota ku ma tirhisa lama hi ma tirhisa swin'wana na swin'wana inkomu Nhlangani khalanga vayingiseri na muhumelerisi wa vona mina lexi ni xi vonaka timhakeni ta mati i timhaka ta makwanga kumbe vutikukumuxi hi ndlela leyi a va fane loko va tekeka mfumo lowu wa lava vo basa hi ku swilo a swi famba kahle hi nkarhi lowu ya mati a ma ri kona hambileswi a ma ri modzunga a va fane vona va fike laya va tirha na vona ku ya mahlweni lavaya a va tirha hi swa mati kumbe wherever ka ti-department tin'wana na tin'wana a va fane va ya mahlweni va phusha na vona ku nga vi na leswa ti-cadre deployment ni a va fane va yo endla timhaka ta ku va tirha na lavaya va nga na vutivi reference yi kahle sweswo a ni ta vulavula mati hi ri na wona mara makwanga mani na vutikukumuxi swi endle ku hi dlayiwa hi torha tikweni inkomo khalanga mkhensini mati kumbe a va na wona aye budpet mhaka wa mati South Africa mi nga vulavuli hi mati va nge koti ku hi nwisa mati ya clean va tsandzeka ku hi phakele mati lama layinini loko mo languta xikombiso ni ta vulavula hi le Zangoma laha ni swi vonaku ni hume Zangoma mina eZangoma i tiphayiphi sweswi ku ceriwa i ra vunharhu va cele ka ndhawu yin'we va cerile tin'wana va paletela va endle tipompi a ya humangi sweswi va cela ra vumbirhi va cele tiphayiphi va chele tiphayiphi mati a ya humangi sweswi ra vunharhu va le ku cheleni va chela tin'wanyana sweswi ni vulavulaka na n'we budpet hambi ya ta hume mati ya koke i ka nharhu i timali muni ti nga tirha ti nga wastiwa hi mhaka tiphayiphi leswi ku va fumisa va yisela va makhombreti va biye timbilu budpet va biye timbilu i xikala vito ra Zangoma danke na hlamala a ni hlamala loko ku mati lama hi manwaka a mile ka xiyimo xa kahle or mathakini loko no mi vutisa ku ri loko xi liya ya Giyani hinkwayo tisoriji ta yona ti hefemulela kwini let alone leswi va vulavulaka va ku hala ndzhaku le stadium ku na le sorijini ko va damu xi lexiya xi ngo akiwa ku ri xi swi kota ku stora swilo leswiya
loko se damu leri ri tele mati lamaya va ri pfula mati lamaya ma ya kwini ri maya kwihi mati lamaya loko va ma pfula ri tavi masiku hinkwawo mpfula yi le kunene mara u ta endla la ri tavi ha ku na mati mi le ku fambeni ma ya kwini ma huma kwini a hi mo mati malamaya ma suka kolomu ya tisorejini va ngo hi le dan'wini va pfulaka se ma famba hinkwako la hi kha hi ku ya ku hlambeni a ri tava mati kumbe a va na wona aye budpet mhaka wa mati South Africa mi nga vulavuli hi mati va nge koti ku hi nwisa mati ya clean va tsandzeka ku hi phakeli mati lama layinini loko mo languta xikombiso ni ta vulavula hi le Zangoma laha ni swi vonaku ni hume Zangoma mina eZangoma i tiphayiphi sweswi ku ceriwa i ra vunharhu va cele ka ndhawu yin'we va cerile tin'wana va paletela va endle tipompi a ya humangi sweswi va cela ra vumbirhi va cele tiphayiphi va chele tiphayiphi mati a ya humangi sweswi ra vunharhu va le ku cheleni va chela tin'wanyana sweswi ni vulavulaka na n'we budpet hambi ya ta hume mati ya koke i ka nharhu i timali muni ti nga tirha ti nga wastiwa hi mhaka tiphayiphi leswi ku va fumisa va yisela va makhombreti va bihe timbilu budpet va bihe timbilu i xikalavito ra Zangoma munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM vuxokoxoko lebyi enerisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona minxero mina 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 khensini swinene n'we mi nga rhumela ti-voice notes ka vula i mavonelo ya n'we ku mi nga ri ya xitichi lexi kambe ke kwala ka timhaka ta mati loko mati ya kha ya kala ya nga humi mi ri yini hi vanhu lava holaka mudende mi ri yini hi vanhu lava nga tirhiku va ma kuma kwihi mati loko mina ni kula le ka manghena purasini swa mati ya ku ta kaya hi nga mativi a ku ri na nambu leyi xikarhi a hi endla xihlovo hi hamba hi tinwela mati leyi hala henhlanyana ka matshila a va ndle pompi yin'wana yi ri koho hala dibini leya yo gwedla leya yo mi jika gulu mi nga mi ndla mati ka nkuzane hikuva ku ri xilungwini xa koho loko ni dyondza hanyana hi ku a va ri na mati a huma swiphayiphanini a ku ri na xiphayiphani laha kholeni ka va Cedric Baloyi ku ri na xiphayiphani loko mi rhelela hala ka va Ernest Ngoveni ku ri na xiphayiphani le ka va Mandla Mathebula sweswo a wu swi tiveka ku na swiphayiphani leswi ku nga ha ri ku swi kona sweswiwani mati ve rimele ku nghenisiweni a mitini main line yi ha mati kambe se mi le ku ngheniseni a mati a tindlwini a mitini siku mi pfulelaka ku ya buluka tiphayiphi tingani ku ya pfuta tiphayiphi tingani hi ku mo vekela tiphayiphi mi ri hava na mati yo kamba ku himpela mati tiphayiphi leti ta pfuta a swi nga fanelanga mi sungule mi ri na main line yi famba hi liya yi tikomba ku yi suka a Ntsami kumbe a Tsontsan'wisi hi liya yi ya fika ka Mahlati ivi mi sala mi endla ti-reticulation ta ku nghena ka Khakhala ta ku nghena ka Gawula ta ku nghena ka Mahlati ta ku nghena ka Ndindani ta ku nghena ka Hlomela a swi nga tindlisi sweswo kambe ku loko nghenisiwe tiphayiphi main line a yi tiveki na ku yi ta hi kwihi a ni tivi a hi kumeni mingiseri loyi ni twa ku ye angula ku yini enhlekani ahe budchat sesi wa mina mi pfukeni hi pfukile minjhani n'wino hi ta ku yini sweswi mina xirili xi ni titwaka moyeni xa mati mathaka se mati mathaka ma swi tiva ku hi nyanyiseriwa na hi valava va ngo ve ti-purpose loko hambi mpfula yona yi to khukhula mati malama ma nga mathaka malama nga kwalomu matlhelo ka nambu ma nghena kwalomu ya ti-purpose mikova leyi hinkwayo leyi ho ti hanyela hi ntshikelelo n'wana mhani ene loko mi ko ho ti hanyela hi ntshikelelo ti-purpose leti phela a ti na mfumo ti na hina vaaki hi hina hi nga na viyada a ku tlheleliwa malerini va ta hlantswa hi diba hi pfunile va ka va hlantswa va mhani mani hambi loko mabirima daratini kaya leswa ti-purpose swa hi dlaya mani kambe timasipala to tala ti veka ndhawu musi ta ku
va kota ku mi rhwalela ti ya cukumetiwa ndhawini yo karhi hi ku anakeni a ti cukumetiwi kun'wana na kun'wana ko van'we vaaki mi nga na viyada hi ku timasipala ta rhwala ti ya cukumeta ndhawu yin'we se n'we a mi ndli swona n'we ma vuka mi cukumeta kun'wana na kun'wana mi chela na vana va n'we mabadi hi ku a mi swi tivi ku tipampers ti ya wela a mavokweni ya vamani ni twa ku vava no ringeta ku phefula na mina hi tiphapha ni me twele mani kambe yaleyo ni nga va gqwetela va mfumo hi ku va veka va ku mi cukumeta la se a ni vana va masiku lama vana vatswari vo ka va nga vileli vo ti cukumetela kun'wana na kun'wana un'wana a nga chavi na ku rhwala movha a ya cukumeta tlhelo ka patu hayi matiko leri swi swa tiko ra n'wina mani ayi enhlekani mi amukerile ka munghana lonene Hey Kalanga. papa minjani Hi pfukile u pfuxela n'we. hi pfukile mi ri yini n'we Kalanga hi kanyinginyingi swilo leswi ti kombaka onge i swa mahala mara ku nga ri swa mahala hi swona leswi swi salelaka ndzhaku ka vukorhokeri hinkwabyo loko ni ku swa mahala swi ti komba nga ku swa mahala swi ti komba nga ku loko va hi phakela mati i mahala mara i mali ya ti-taxpayers because mali liya a yi mahala hi leyi va hi taxaka so loko mo languta hambi hi le swikolweni eswibedhlele ka swiyenge hinkwaswo la swi ti kombaka onge i mahala swilo swa koho swi salela ndzhaku mara leswi va nga yini Khalanga i vukungundzwani se loko ni vulavula hi vukungundzwani la mi kuma ku vanhu lava va thoriwa va nga ri na vuswikoti ende ku ze va thoriwa va nga ri na vuswikoti va lwela ku seyivha mali loko tikhampani tin'wanyana leti ti nga na vuswikoti ti hetelela ti tshika maybe ti sukela ntirho wu nga helangi hi mhaka ku va ti nga hakeriwi so mfumo wa hina wu le ku hi tsandzekeni Khalanga loko mi ku mfumo wa hina mi vula mani va lava va nga hi rhangela va nga na vutihlamuleri byo tisa vukorhokeri byo fana na mati a vanhwini hi vona va fanele va meka sure ku vukorhokeri byi fika hi ndlela se swi ta tsandzeka mati ku basa langutani loko ndliwa swikontiri mi kuma ku mati swikontiri swa ku vo mixa hi ti-wheelbarrow swikontiri swa ku vo tota loko mi fambanyana after the 6 months xikontiri xa ko se xi vavisekile so na kwala mati ku ze ya nga basi va tisa a low quality ku va kota ku save timali leti va nga ta ti luta so the main thing la Khalanga i ku va mali liya va kota ku yi save va ta kota ku xava timovha ende va xava va hisa lava timovha a hi lwi na ku xava ka vona timovha mara timovha a va xavi hi mali leyi va holaka yona nkarhi wun'wanyana mi kuma ku timovha leti va fambaka hi toho ti tlula na salary ya vona a vo va na mabindzu loko vo va na swibindzwana swin'wanyana swa ku ngetelela a hi ta swi twisisa mara va hisa lava Khalanga va hi vavisa langutani ni nga mi nyika xikombiso ka murhangeri Jacob Zuma timali leti nga tirha kwale nkandla leswi a swi tlula na kumbe maybe kumbe na muholo wa vona so va hisa lava va hetelela va kambe a mi nga nikangi hi vona khale ka president a mi lo nyika hi 4 billion ya mati ya le Giyani leyi a yi budgeteriwe 90 million se masivona ku va hetelela va hi vavisa va hisa lava hi ku rhandza luxury va karhi va nga fikeleli a va tindleli mabindzu va kota ku va xava va ti xavela swilo swa vona instead ya ku va sacrifice phela like mi n'wi twini muyingiseri loyi a nga ha ku vulavulaka ku i na vavabyi vanharhu lava va nga admitiwa so swa tikomba ku va sacrifice vutomi bya vanhu actually a ko va ku yiva ntsena mara va le ku onheni ka tiko va le ku dlayeni and vanhu van'wani va nga ta fa hi mhaka yo nwa mati ya ka yi nga ri kahle van'wani i ti-breadwinner Khalanga na me twini okay khensile boto wa mina mhaka ya nkoka swinene leyi miyingiseri ya vulavulaka hi ta ya mahlweni ndzhaku ka leswi meyara wa masipala wa makhado khansela mahandana Dorcas Mboyi u rhamba vaakatiko va makhado eka ntirho wa embizo lowu nga ta khomiwa eRamabulana Sports Ground wa 37 hi ra Mtlhana ti 8 December 2023
ntirho to sungula ya awara ya 10 na mixo. Tindzawulo hinkwato ta mfumo ti ta va ti ri kona ku pfuna vaakatiko. Vuxokoxoko hi xitalo mi nga hlanganisa na Peter Muthambi kumbe Rosemary Phaweni eka 015 519 3002. sweswo mingiselo munghana lona FM i 20 ntsena i beli awara yan'we nhlekani wa kahle mingiselo mina kwala u nga ni yingisela u ri ko veri a va hi rhandzi va hisa lava a va hi rhandzi hina hi tlhela ku hi a ni hi va vhotela hina vana phela vanhu lava vo tiveka va veke yini se a hi fane hi nga rili a ri ko va veka yini n'wani mingiselo lo nhlekani minjhani papa hi pfukini n'wina minjhani tatani Thebo loko mo swi tsundzuka loko ka ha ku nghena mani lava va le Giyani va nga meyara ni vurile mina timhaka ta mati loko a mi nga ti koti loko a hi tatele loko a mi nga ti koti hikuva a ni swi tiva loko ni swi hlayela mina swa fika vo ma 10 years or over 10 years hi zi hi vulavula hi yona kaya ka Phawini project hi 2010 va ku ve tiphayiphi ti papa malile kusuka na Ndoni swikweva ta laha un'wanyana mucontractor laha u swi vonaku ku laha ko dyiwa mali vanhu va sele va tihanyi leto hambi mo lava 3,000 nge ti koki tihanyi leti va nga na tona i vanhu va hi lava vona va endla ku project ya mati vana sele ngopfu vana hleketa mina na swi tsundzuka 2010 a ni ri livini sweswo hi vulavula mhaka leyi na va Museveni va Museveni va ha ri vo khansela kwala ka Sindi kwana se ku ri swi ni vava ngopfu mhaka ku na sweswi mhaka ya ko ya ha ri kona ene loko ni languta hi le kusuhani ngopfu na mati leswi ku hluphekisiwaku swona xikundi liya hinkwayo swi ya koka vo tlhaveni vo Makuleke ku ri mi nga swi vona ku a ho hlupheka se ho bandita hi banditela ku lunga hikuva loko a ku ri lomu kun'wana se a ku fanele ku onheke swo tala a ku fanele ku hiseteliwi swilo swo tala mara hina kusuka loko hi gcina ku hisetela mhaka ya ku ve hi lava masipala a ha toloveli ku hisa mara hinkwaswo sweswo a va swi khezi i mani a fanele a khensa kasi vona va lava va tisaku mati hi ku a va fanele va hi khensa hi ku tisa mati ku vanhu a hi va nyikeni mati a va le ku vileleni a va le ku onheteni nga nchumu a ni ko phela lexi n'wana xi calaka xi hlupha hi timhaka ta mphakelo wa mati i mhaka yaleyo ya ku va Collins Chavani va nge mi tiseli mati a hi ntirho wa vona a va na wona matimba yalawo mi fane mi tiseriwa mati hi vembe ivi va vembe na va mi byela va ku hi nge mi tiseli mati ku na swin'wana vukorhokeri bya ko a byi na mavokweni ya hina byi le ka va Lipelle se swi sweswo hinkwaswo ku phasaphasana koloko hi ko ku karhataka hi ku va ko loko mo ya sweswi wa mi fika mi vutisa tatana Xilenge va nga wa Collins Chavani kumbe tatana Khoza va nga wa masipala wa Giyani mi va vutisa mi ku mi hava department ya timhaka ta mati na va ta ku yi koho se xivutiso ku ta ku yi tirha yini loko vaaki va ka Nsimbi va ri ha mati ivi va ku hayi i mhaka ku voho ku na ndawulo leyi nga koho le ka Vembe loko mi ya ka Vembe va ku hayi kahle i mhaka ya va Lipelle hi yo mhaka ni tshame ni vula siku rin'wana ku swiyengeyenge leswo tala a swi fanele swi nga ri kona a ku fanele ku vhe ku va tiveka ku i gas 3 ku fana na sweswi a ku ri na gas 3 a yi ri yo yi tiveka ku i public works swi herile ni vulavula tiyiso na kokwan'wana va Xilenge ka Magomani ku hava mati ku hava ene mi languta laha Xikundi yi na mati yi na damu leriya na Ndoni lero loko futhi hi swi teka hi ku angarhela as a national hi na Karibe dam hi na Valley hi na Blomhof madama lama ni vulavulaka wona na mativa a no twa hi munhu madama makulu a tshamaka a ri na mati hi na Dihope Blomhof i distance loko hi nga suka Munghezi ya fika ka Malamulele leswi ri nga reheta swona Blomhof yi na mati man'wana ma tala ngopfu se mara hi pfumala mati hikwalaho ka yini
vanhu va jika va tumbela hi ku United Nations yi pfumele ku endla leswi na leswi mara leswi nga endliwiku ke ku la ku vanhu lava hinkwavo va za va fa lawa vona va ta sala va karhi va hanya hikuva va nwa mati ya kahle a swona leswi va yi tsutsumisa swi swona tatamtini Dimitri, bro. Dimitri. swi swona Dimitri. Alright, Ay, God. 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela xana wena n'wangulu wa we wa timhaka leti hi nga langutana na tona ku nga va ku ri wihi i 25 minute ku phela wena ya 13 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela eka ku tisela wona T kusuka le studio 13 ka nhlekani lowu wo humelerisiwa Ncindani Eric Mavasa hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara liya ya n'we hafu ku bile awara ya n'we nakona ku dzumba na mina u ta landzela na va xipano xa dzumba na mina ku nga va tatana va ta landzela nakona ku dzumba na mina u ta landzela na tatana Ike Ngoveni kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 ku tumingisela Munghana Lonene FM ku n'wangulo wa wena wu ri yini nga volo ka langutika timhaka leti hi nga langutana na tona ta mphakelo wa mati hi ndlela yoyoleyo ku na mingiselo loyi a hi tweneni kena angula ku yini nhleka Ay ngani papa hi pfukile ngobo pfukile I can't tete mhaka mati loko ku ri ku himpela miyingiseri loyi a nga nghena a vulavula hi sabotage hi yona himpela lava va sabotachaku a va sabotachi va kha va langutisa ku ri lava va tekeriwaku i va mani va sabotacha va kha va langutise ku va ta kuma yini so va bihe timbilu loko ku ri ku himpela hi swona a ku ri na lomu a va vitanaku hi le mathangini ebotpele a hi swi kota ku ya hi ya ka mati hi te-wheelbarrow a hi nga complain hi ku hava mati ku hava yini ku lo na sungula ku nghenisiwa tipompi lomitini mati ya sungula ku kala na wona why va nga hi tlheleriseli kwale ti-wheelbarreni as long as hi kha hi kuma mati naswona ku ri mati lama nga tenga hikuva a ni ngo mati ma tlhe mata man'wani ma nga tengangi lamaya a ma tengile botpete hi mhaka ku a ku za phela swa ku va na problem ya ku mata ma tengangi i swa masiku yalawa i swa sweswo khale swi ri kona swi tshama hlangana na swona a hi angri vanhu botpete ya kamara ni swi tiva ku loko xikolo xo huma ni fanele ni ba 6 wa swigubu xin'we xo hlamba na madyambu xin'we xa mundzuku loko ni ya exikolweni sweswo a ni hi le sweswo swa le ka radio sweswo mi swi vulaka swa ku xin'we xo hlamba na madyambu mara swa ku ka mati kambe leswo a mi kala ku lexi xin'wana xo hlamba na madyambu a ni swa ka radio a mi ti tlelela mina kasi mara mina mdyambu hi botpete serious a va hi tlheriseli kwale ndzhaku hi ta hlupheka kwale ndzhaku mani hayi mati ya hi hluphekisa botpete emetreni inkomu botpete I can't 0860002543 un'wana hi loyi nhlekani lexi i xikombiso xa kahle hi nkarhi wa kahle ntwe nga ri report leyi nga huma ya mati yi hume hi nkarhi wa kahle ku munhu un'wana na un'wanyana ta phaphama hi ku loko ni chekini ko va Gauteng ntsena yi nge le henhla ka 62% ka kuma mati yo tenga loko hi langutisa halava Northern Cape va vulavula hi ku va kuma 10% 90% ya mati lava manwaku a ma hanyi so ni ri i nkarhi wa kahle hi mhaka yini ya ku hlawuleni voti ya mina na luyani na n'wina hi yo yi nga ta hi nyika mati lama nga ta va ma tengiwa kambe phela mani swi twisisi ku hikokwalaho ka yini vanhu mi rhandza ku hi ya ku hlawuleni munhu loyi a tirhaka hi mati ka Lepelle kumbe a Mopani kumbe a Vhembe kumbe a Randwater a nga voteriwi i lo thoriwa mindlwane he bopet mindlwane a ni mi ya le mi haxela kona mi ri kona mindlwane ne mi fika mi vutisa ku
i mani munhu la hlantswaka mati ka ndhawu yaliya mi yaka ka yona i mukontraktara. Loko mo tsundzuka laha mati ya hlantswiwaka kona lama mina n'wini wa ku vona loko hi ri kaya a ku ri na ndhawu yin'wana laha tlhelo laha hi ku vitanaka hi le kwihi hi le Arizona. Va kwihi vakhalabya lava va replace hi vama va replace hi tender system. Nimetweni na kheseri swinene sweswo mingiseri Munghana Lonene FM fambisa sweswo mingiseri wa mehe a ri mingiseri wa ku hetsela eka nhlekani lowu hi khese swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko lowu tsundzukani mavonelo ya n'we ya n'wini ya mavonelo ya n'we hina mi nga hi katsi kambe nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni ta va kha mi tisela wona kasi ke Mchangana hi koho tanihi muhumelerisi lowuwani wu helaka a wu humelerisiwe hi tatana Cindani Eric Mavasa kasi mina ni khalanga Pet Mathebula hi yo mhaka masiku hinkwawo hi nge la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula swi nga leswi va na nhlekani lonene ku dya ku hengeta Cecily mahungu ya wara yambirhi ya ta emisekweni.